Good evening, everyone. My name's Ndemnyugechu Zuraisa, and as we are celebrating the Customer Service Week, BK Insurance considers and cares about its customer. That's why we're here to take you behind the scene of something truly important and inspiring, our digital platform. We're going to start with the introductions. I'm here with the Managing Director, Mr. Alex Bahizi. Good evening, Alex. Akoze Raisa mwiriweho. I'm also here with the Chief Commercial Officer, Alice Rwagasana. Good evening, Alice. Mwiriwe neza Raisa, mwakoze kutwakira. We are also here with the Underwriting Manager, Laurent Kamushana. Good evening, Laurent. Good evening, Raisa. Thank you for having us. And we're also here with Harerimana Dominique, the Senior Software Developer. Good evening, Dominique. Good evening, Raisa. Thank you. And after our introductions, we are going to take you through the explanation of the digital platform and more about our digital platform. I'm going to welcome Mr. Alex Bahizi, our Managing Director. You're welcome, Alex. Urakoze. Ngira ngo bimwe wari ubikomejeho, turi hano nka timu yaturutse muri BK Insurance kugira ngo dusobanure uburyo bw'ikoranabuhanga twashyizeho kugira ngo bufashe abakiriya bacu dufite uyu munsi, ariko n'abakiriya bazatugana mu gihe kizaza n'imyaka izaza. Ni uburyo bw'ikoranabuhanga, ngira ngo ikintu umuntu yabanza kwibaza kuba dukurikiye, kandi natwe twibajije mbere yuko tubutangira bavuga uti mwari mugamije iki. Intego nyamukuru yari ukugira ngo dukore uburyo bw'ikoranabuhanga bushobora gutuma abantu benshi batugana, ariko nabo dusanganywe bakabona serivisi ku buryo bworoshye kandi bwihuta. Twari tumaze kubona ko mu buryo bw'ubwishingizi butangwa muri iri soko, ku buryo bunini bwatangwaga mu buryo budafite ikoranabuhanga, ku buryo abantu bategereye amashami, bategereye ibiro bikuru, bategereye abandi bafatanyabikorwa dukorana nka brokers and agents, byabasabaga gukora ingendo, guhamagara, gutegereza, bigafata igihe kugira ngo babone serivisi. Dushaka rero uburyo bw'ikoranabuhanga bushobora gusubiza icyo kibazo. Iyo rero ushubije ikibazo kijyanye n'ubwihute, serivisi inoze, yihuta kandi igerwaho mu buryo bworoheje, uba wongera umubare w'abashobora kukugana, ukaba wongera umubare w'abashobora gufata ubwishingizi, ukaba wongereye umubare w'abashobora kumenya ubwishingizi, ukaba wongereye n'umubare muri rusange ugira ubwishingizi mu gihugu. Ikindi ni uko iyo twitegereje uko imibare ya population y'u Rwanda imeze, dusanga igice kinini ni abantu bari munsi y'imyaka 35, niba nibuka neza imibare yasohowe na Institute of Statistics. Abo bantu rero igikoresho bakoresha cyane mu buzima bwabo ni telefoni. Abandi tumaze kubona ko urwego rwa internet network mu gihugu narwo, iyo turebye raporo rurayitanga, tubona ko internet mu gihugu igenda yiyongera cyane ku muvuduko uri hejuru. Ugasanga rero utanze serivisi zishingiye kuri telefone hanyuma zikanakoresha internet network, ushobora kugera ku mubare w'abantu benshi mu gihugu kandi mu gihe gitoya. Niyo mpamvu rero uyu muyoboro w'ikoranabuhanga twanawise n'ako kanya kugira ngo n'izina ubwaryo risobanurira abatugana n'abo dusanga nk'icyo bivuze. Waje ushingiye kuri ibyo bikoresho bibiri navuze, telefoni ndetse na internet network. Ni ukuvuga rero ubwo buryo bw'ikoranabuhanga ni ibintu bibiri bikoreshwa. Umuntu ufite telefoni ashobora kujya kuri telefoni ye, niba ari telefoni ifitemo internet, zimwe twita smartphones, nawe ashobora kuyikoresha akajya ku rubuga rwa BK Insurance rwa website. Iyo urugiyeho, ikintu cya mbere ubanza kubona kiri outstanding, ni ukuvuga ngo ushobora kugura ubwishingizi unyuze aha, cyangwa se ukaba wananyura no kuri e-portal, nabwo ugakurikiza amabwiriza, ukaba wareba ubwishingizi bwawe ufite igihe buzarangirira, ukaba wasaba igiciro ku bwishingizi bushya ushaka kugura, ukaba ndetse wanashima ukagura, ukabona amasezerano akugezeho, ariko ukanishyura. Kubaza ukamenya igiciro, bakaguha ubwishingizi wahabwa, hanyuma ukabwemera ukanishyura, nabyo birakorwa. Wamara kwishyurwa ukabona n'amasezerano nayo akaza akakugeraho, watanze email yawe kugira ngo amasezerano akugereho.
urumva ko ni uburyo utangira ukarinda usoza utarakora urugendo, utarahamagara, utarasaba umuntu hagati yawe n'ikigo cy'ubwishingizi. Ubwo ni uburyo bukoreshejwe internet network unyuze kuri telefone yawe cyangwa se kuri computer yawe igihe waba uri mu kazi cyangwa uri mu rugo wakoreye mu rugo cyangwa n'ahandi. Uburyo bwa kabiri ariko twaje kwitegereza dusanga ko internet network nubwo ari nini mu gihugu na smartphone ziyongera, ntabwo abantu bose mu gihugu baba bafite izo telefoni ziteye zityo. Hari n'izindi telefoni nazo zikora akazi nk'ak'izindi telefoni zikora ariko zitarimo internet connection cyangwa atari smartphones, arizo twita feature phones cyangwa se telefoni zikoresha ibyo tumenyereye mu kinyarwanda byitwa akanyenyeri. Abo nabo ntitwabibagiwe. Icyo gihe rero ubwo buryo bufite akanyenyeri 775 akanyenyeri 4 urwego, hanyuma ukemeza ugakurikiza amabwiriza. Nanone uciye muri ubwo buryo ashobora kureba ubwishingizi afite, ashobora gusaba igiciro cy'ubwishingizi, ashobora kugura, ashobora kubona amasezerano, ashobora kwishyura, nabwo bugatangira bukirangiza. Ni ukuvuga ko iyo urebye ibyo byiciro twatekerejeho bibiri, icyiciro gikoresha telefoni smartphones cyangwa gifite computers mu biro, cyangwa icyiciro gishobora gukoresha telefoni zidafite internet, iyo mibare yose uyiteranyije dusanga mu gihugu twaba dushyikiriye imibare minini y'abanyarwanda cyangwa se abaturarwanda bashobora gukenera ubwishingizi, ku buryo dusanga rero ubu buryo buzorohereza abakiriya bacu n'abazatugana, ariko bunatume n'imibare y'abishingirwa n'abakenera kwishingirwa yiyongera mu buryo rusange, haba muri BK Insurance haba no mu gihugu muri rusange. Uretse ubwishingizi, bagenzi banjye baraza no gusobanura ibirenzeho, ushobora gukoresha ubu buryo ukabona certificate y'uko ikinyabiziga cyawe kijya cyishingirwa haba iwacu haba ahandi. Ibyo ni ibyangombwa bikunda gusabwa muri fiscal administration na za mitasiyo zisanzwe. Ushobora kubona IBM igihe waba wishyuye. Ni ukuvuga ko hari serivisi nyinshi zitandukanye ushobora kubona uciye muri ubu buryo kandi ubikoreye aho uri. Icyo twakoze rero ni ukuvuga ko serivisi z'ubwishingizi kuzishaka, kuzireba, kuzikurikirana twabivanye mu biro tubizana mu ntoki zawe, ku meza yawe, mu rugo iwawe ndetse no mu modoka yawe. Ariko ntabwo tuvuze ngo umuntu ari mu modoka yitwaye ajya kuri telefone agura ubwishingizi. Ibyo byaba binyuranyije n'amabwiriza yo gutwara ibinyabiziga. Ariko uparitse ku ruhande ugashaka kureba ikinyabiziga cyawe ubwishingizi igihe buzarangirira, cyangwa se niba hari n'ikindi waguze gishaka kugurira ubwishingizi, ibyo byose ni ibintu wakora mu buryo bworoheje cyane. Iri zina rero ni ako kanya nyine urabyumva, birihuse nicyo bivuze, ariko uretse no kwihuta byizwe neza, byaragenzuwe, bifite umutekano, birizewe, amakuru akuvuyeho araza akatugeraho, natuvuyeho akakugeraho nta wundi muntu aciyeho. Bivuze ko umutekano w'amakuru y'abatugana n'abazatugana urarinzwe. Amafaranga wakwishyura uciye muri ubu buryo nayo ararinzwe, niba ariko nabyita, afite umutekano. Si ukwihuta gusa rero, ni ukwihuta bifite ireme, biri secure, byihuse, ariko binizewe, ku buryo icyo uguze kikugeraho, hanyuma n'amakuru duhaye natwe akatugeraho. Twatangiranye rero ubu buryo twatangiye tubukoresha ku bwishingizi bw'ibinyabiziga gusa kugeza uyu munsi. Kubera iki twatangiranye n'ibinyabiziga gusa? Nuko niyo kirasi y'ubwishingizi nini mu gihugu, mu mibare mujya mubibona ko ikaba 30% y'ubwishingizi bwose mu gihugu. Ariko n'ibindi bizakurikiraho, ntabwo ari aho tugarukiye. Nuko yari intangiriro, twatangiriye ku bunini, hanyuma n'ibindi bicuruzwa byose dufite, zaba ibijyanye n'inkongi z'umuriro, byaba bijyanye n'ibicuruzwa bisanzwe, byaba buri produit yose dufite mu bwishingizi nayo izagenda ishyirwa kuri iri koranabuhanga, ndetse n'andi maserivisi dusabwa cyangwa dutanga cyangwa tuzatanga no mu minsi izaza. Ni ako kanya rero, ni uburyo tuzaniye abakiriya, kandi murabona n'igihe tubikoreye buje mu gihe cyumweru cyahariwe abakiriya, kugira ngo tubereke ko ibintu byose birashoboka. Ibyabatwaraga ingendo, ibyabahendaga, ibyo mwagombaga gutuma ababahagarariye, ibyo mutasobanukirwaga, ako kanya nk'umurabyo nk'uko tubivuga mu kinyarwanda, ayo makuru azajya aba abagezeho, musobanuze, musobanukirwe, mugure, mubone amasezerano, mubone inyemezabwishyu utavuye aho uri. Ngiyo digital platform twashyizeho nka BK Insurance, ariyo twahaye iri zina ryo kuyishyira ku isoko ryitwa ni ako kanya. Ni rwo ruhisho rwa mbere, ariko n'ibindi bizaza bikurikiraho. Nidushyiraho n'izindi produit ducuruza tuzajya tuza tuzimenyeshe abadukurikiye.
Ni ibintu tumaze igihe rero dukora, nkaba nashimira na bagenzi banjye turi kumwe hano babigizemo uruhare runini cyane, ndetse n'ababo twasize ku kazi, kuko byasabye kubitekerezaho neza, kubyiga, kubitunganya, kugira ngo tube tugeze uyu munsi aho tubyereka abakiriya ngo babikoreshe. Murakoze. Thank you so much, Alex. Thank you for setting the tone for today's session. Now, I know people are eager to know how the Nyakukanya platform works and how its features works. That's why I'm going to receive Dominique to explain us and show us a live demo of how the platform works and how the features are to be used. You're welcome, Dominique. Murakoze cyane Raisa, reka turebe demo ndagenda mbasobanurira neza icyo bivuze. Murakoze. In a second, you can get insurance online using BKGI portal. It's just login. You want to buy a new business, go to Moto Private, enter the chassis number. So the premium to come, you need to change the cover with the third-party liability. So you can change the installments 1 to 9 when the premium changes, and when you accept the premium, you click on continue. Terms and condition, make payment. Download or view yet, you can preview, you can view it. If you are download the certificate. In our new digital channel, just dial *775*4#. Nk'uko rero mumaze kubibona ndetse nk'uko umuyobozi mukuru yabivuze, digital channel zacu dufite ziri mu buryo bubiri, ziri ku bakiriya badafite internet ndetse no ku bakiriya bafite internet. Nk'uko mwabibonye rero kuri demo twatangiriye ku bakiriya noneho bafite internet. Icyo rero bisaba umukiriya ufite internet ni ukuvuga ngo ajya kuri website yacu, ashobora kubanza kujya kuri Google akandikamo BK Insurance, noneho yarangiza akabona BK Insurance akayikirikaho akajya kuri website yacu ya BK Insurance. Noneho iyo uyigezeho uhita ubona ahantu handitse buy now, cyangwa se hari n'ahanditse ipoto. Aho hose ushobora kuhakanda hakakuganisha ahantu ushobora kugura ubwishingizi. Iyo ugeze rero kuri poto, hari serivisi nk'uko umuyobozi mukuru yabivuze ebyiri ushobora kuhabona, aho ushobora kugura ubwishingizi ndetse ukaba ushobora no kubona certificat de non assurance, zino zikoreshwa mu minsi isanzwe ya buri munsi muri mutation n'ahandi hagiye hatandukanye. Duhereye rero ku mukiriya ugura ubwishingizi ariko asanzwe ari umukiriya wa BK Insurance, ni ukuvuga ngo icyo bimusaba gusa ni ukuba afite nimero de telefone. Shyiramo nimero de telefone nk'uko babibabwiye, ni ukuvuga ngo bifite bizewe, kubera ko iyo umaze gushyiramo nimero de telefone tugomba kubanza kumenya koko nimba ari weho, niho tukoherereza message kemeza koko kari weho uri gukoresha izo mbuga nkoranyambaga cyangwa se iyo poto yacu. Iyo ugezeho nibwo nk'uko mwabibonye ujya ku binyabiziga byawe cyangwa se vehicle information zawe, hanyuma ugahitamo icyo ushaka kugura, kuzuza ibisabwa, noneho wamara kuzuza ibisabwa ukishyura. Ibyo ni igihe usanzwe uri umukiriya wacu. Noneho mu gihe utari umukiriya wacu, icyo bigusaba nawe bigusaba ko ugomba kuba ufite chassis number kugira ngo turebe neza koko nimba icyo kinyabiziga tukizi. Nawe rero ugakurikiza amabwiriza nk'uko mwabibonye muri demo, hanyuma ukishyura. Nyuma yo kwishyura nk'uko mwabibonye ni ibintu bitatu ubona. Iyo uguze ubwishingizi ugomba kubona vignette, noneho ukabona n'inyemezabwishyu,
ndetse ukabona na kontra ugendanye n'ubwishingizi waguze. Ku bantu noneho bakoresha akanyenyeri cyangwa se bakoresha feature phone, ziriya telefoni zitabasha kujya kuri interinete, bo rero icyo bibasaba ni ukuvuga ngo kanda akanyenyeri 775 akanyenyeri 4 urwego, ugakurikiza amabwiriza aho ushobora kujya kukugura cyangwa se ukareba ubwishingizi bwawe nimba bwararangiye cyangwa se nimba butararangiye, naho ugakomereza ugakurikiza uburyo nk'uko twabibonye muri demo. Urakoze cyane. Thank you so much, Dominique. Urakoze cyane kutwereka uko platform ikora. Now we are going to hear from Alice how the product fits into the bigger picture and how it connects to our customers and market at large. You're welcome, Alice. Urakoze Haisa. Turi mu cyumweru cyahariwe umukiriya. Muri BK Insurance ni uyu munsi no twahisemo kugira ngo dutangize ku mugaragaro no murongo mushya wo kugurisha ubwishingizi ukoresheje ikoranabuhanga, cyangwa se ugakanda ku kanyenyeri 775 urwego. Muri BK Insurance rero intego yacu ni imwe, kugeza ubwishingizi ku batugana mu buryo bworoshye, bwihuse kandi bwegereye buri wese. Ni muri urwo rwego rero twatangije uno murongo ku mugaragaro kugira ngo abatugana bose babukoreshe, babumenye, cyangwa se n'abandi bose bifuza kutugana. Urakoze cyane, Alice. Our session is being held in both Kinyarwanda and English, so feel free to reach out to us on both languages through your comments and the questions. Feel free to come to connect to us in English and both Kinyarwanda. Thank you. So welcome, Laurent. So can you tell us about how the platform operates and how it's safe for the customers to use? Thank you, Raisa. First and foremost, as you know, there is a risk everywhere that you go, and whatever you're doing, you need insurance. But statistics show that in Rwanda, market penetration insurance is still very low, below 3%. And as bigger insurance, we would like all Rwandans to have insurance. But it is actually perceived that process of buying insurance not easy. That's why as bigger insurance, we have decided to reduce a new product that will support all Rwandans, existing clients of big insurance, get insurance easily in a safe, convenient, fast, and reliable way. As referring to your question, it is easy and it's safe for all the clients because there is no intermediation between big insurance and client seller. So you go to our website, you insert the renewal, you insert the number plate, you get all the existing records to proceed with renewing your insurance, or if it is a new client who wants to buy insurance, motor specifically for now, but the products will be coming in the future. So for motor, if you want to buy insurance, you use your cases number that you have on your Euro card, and you proceed with terms and conditions that follows. So it's safe, it's fast, convenient. I encourage everyone to use it.
Just a comment, Raisa, on the coverage of insurance. It's common knowledge insurance penetration in this market is around 2%. There are quite a number of factors that feed into this low level of penetration, not only in Rwanda but in the region and beyond. There are, of course, issues of limited customer-centric products and services. In most cases, people will choose insurance as the desktop handlers, and will design products that do not necessarily answer the customer needs at present and in the future. But there are also issues of affordability. There are issues of insurance education and awareness. There are issues of accessibility and convenience. There are issues, of course, of the structure of the economy and the purchasing power. Quite a number. We cannot address all such factors at a go, and we can't address them as one insurance company. All insurance companies will do their best, and other stakeholders will do their own as well for purposes of increasing these low levels of penetration. What we have done as BK Insurance, and what will this digital channel contribute, is increasing accessibility, convenience, and reliability, as my colleagues have explained. So once you make your products and services accessible across the whole territory of the country, then in one way, and actually to a larger extent, you are making it possible for people to increase the uptake of insurance, either in property, casualty, or life. So we are quite confident with the proliferation of such digital channels across the sector, not only from BKGI, but from other insurance companies. This will increase this low level of penetration of insurance in this market. So today, the launch of this double-fold digital channel is one of the blueprints for increasing the penetration levels of insurance in this market. So we are sure it, of course, it will serve as a convenient way of accessing our services and products for our customers. It will be an attraction to our future prospective customers. We are happy that we are serving our customers conveniently. But on the other hand, we are mindful that it is a key factor that will increase the insurance penetration in the future. Thank you. Thank you so much, Alex. So, Laurent, I believe you have been using this platform for 3 months. Can you tell us briefly about your experience with the platform? Yeah, experience is very good because if you are reviewing, I think I have tested and worked on it several times, and I have interacted with different clients who have used it. It's very fast. Actually, it is one of a kind. It's very fast, and you can get from there. Get a certificate easily. You can get a contract. You can get an EBM. Yeah, if I may comment, Raisa, we since the times of COVID, majority of people in Rwanda now use the two platforms that use USSD codes, if I may say. A star has become a star, if I may say. So anything, any product, any service, any platform that uses star dialing, star numbers, star and hash, it's not something that is very difficult. So as you can see, if you dial star 775 star 4 and hash, and then you follow instructions, it's as simple as you can imagine, and that is why we branded it Nako Kanya in Kinyarwanda, meaning so fast. So there's nothing complex throughout the whole process. Either using a feature phone or a smartphone or a computer, or going through website, even through a tablet. Either of the two, whether you are using an e-portal or a feature phone, the process is seamless, is simple, is interactive, and is very flexible.
and is end to end 360 degree as we normally call it. So if you continue in the process and you accept the terms and conditions and you pay, you get everything in simple terms in a language that you prefer, either Kinyarwanda, English, and eventually French. So I can confirm that we have tested it. We have tailored it to the needs of our customers and future customers. In one way or the other, we are also customers of different products and services. So we've tested ourselves and we can confirm to our audience that the whole process is seamless and the channel is as interactive as you would want. Thank you. Ikibazo mfite igenamigambi ry'ubukangurambaga ryakozwe rite ku buryo abakiriya bazakomeza gushishikarira ubwishingizi na nyuma na nyuma y'ubukangurambaga. Igenamigambi ry'ubukangurambaga ryakozwe gute ku buryo nyuma y'ubukangurambaga abakiriya bazakomeza gushishikarira gukoresha ino platform cyangwa n'ako kanya. Urakoze Harisa. Nk'uko twabibabwiye uyu munsi nibwo twatangije ku mugaragaro uno murongo. Ubu rero ikigiye gukurikiraho ni ukubimenyekanisha, kuko abafata ubwishingizi benshi bamenyereye kuza ku mashami yacu cyangwa se bagakoresha aba brokers cyangwa se bagakoresha aba agent. So uyu murongo rero ni umurongo mushya. Icyo tugomba gukora tunateganya gukora ni ukubinyuza ku maradiyo, ni ugukoresha platform zisanzwe zihari dukoresha. Hari Instagram, hari X, hari imirongo myinshi dushobora gukoresha yo kubimenyekanisha kugira ngo abantu bamenye ko uyu murongo uhari mushya, kandi tunabigishe n'uburyo bikorwamo. Murakoze. Murakoze. Ikindi kibazo ni ubuhe bufatanye cyangwa inyungu biteganyirije abazafata iya mbere mu gusaba ubwishingizi ndetse n'uburyo bwo kubabera indahemuka mu gihe kirambye. Inyungu zirahari nyinshi kuri bakiriya bacu hari n'abatangiye kubikoresha, imibare turayifite. Ngira ngo nk'uko nari nabivuze, icya mbere ni umwanya w'abantu bajyaga batugana. Uwo nguwo niba wajya gukoresha umwanya muremure kugira ngo ubone ubwishingizi, ubu ngubu ukaba ubikora mu minota mike cyane wibereye mu biro cyangwa mu rugo cyangwa aho waba uri hose, ubwabyo ni inyungu ikomeye. Icya kabiri ariko noneho uretse n'ubwishingizi, mwabonye ko hari n'izindi serivisi zizakorerwa kuri uyu murongo. Gusaba seritifika zijyanye n'ubwishingizi bw'ibinyabiziga bwawe, gusaba inyemezabwishyu arizo za IBM, n'andi makuru yose ushobora kubaza ku bijyanye n'ubwishingizi ubu hari n'ubwo tubateganyiriza ndetse n'ubwarangiye. Ibyo byose ni inyungu uba ufite. Icya kabiri ariko, iyo turimo gukora products and services zishingiye ku ikoranabuhanga, hari n'uburyo bw'ikiguzi. Eventually icyo kiguzi nacyo kigenda cyoroha kubera yuko ibyo mwajyaga mukora mucishije muri distribution channels zihenze cyangwa zitinda cyangwa zirimo abantu benshi nabo bagira cost bagendaho, iyo zibaye ngufi zigatebuka zikagera ku mukiriya, biba bivuze ko mu gihe cyiza n'igiciro kizagenda kijyanishwa n'iryo koranabuhanga ku buryo inyungu byanze bikunze zigera ku bakiriya. Hanyuma kuri twebwe rero tuba dushaka ko abantu dukorana nabo, abakiriya bacu n'abazabakiriya bacu, dukorana nabo mu buryo bworoshye, buhendutse, bwihuse, kandi bubanogeye, kandi bunyuze mu bikoresho batunze buri munsi: imashini, mudasobwa, telefoni, cyangwa n'ikindi gikoresho cyose yaba afite gikoresha internet. Urakoze cyane Alex. So Dominique, I have a question for you. What role does the USSD code and the web portal play in making BKGI service more accessible and instant? Nk'uko mwabibonye, ni ukuvuga ngo biroroshye, icyo ni kimwe, kandi ubyaccessinga ahantu uri hose. Ni ukuvuga ngo niba ubyaccessinga ahantu uri hose, waba uri mu rugo, kandi bikaba mu gihe gitoya,
bivanaho wa mwanya wafataga ujya kuri insurance company kugira ngo ubone iyo service. Murakoze. Sinzi. One observation. The target for such digital channel platforms is always individuals and small scale companies. We do not necessarily develop such digital channels to address aspects of big corporates and institutions, because in their structures, they have their own way of doing things. That accessing insurance cannot be as such a challenge like it can be for individuals who are in different corners of the country. So if you look into the perspectives of an individual, then you cannot leave the use of a feature phone. Yes, we've said the proliferation of smartphones is on increasing rate, but we still see quite a number of people across the country using feature phones. So that is why in developing this digital channel, we wanted a USSD code to play a significant role, like it has always played in making sure that the product cuts across all sections of the population. So with the USSD code, we are now confident we've not left any section of the population, in as far as individuals are concerned, behind in addressing these issues of accessibility and convenience to our customers and prospective customers. Thank you. Thank you so much. So this is a discussion. Feel free to jump in. Feel free to ask questions. Bose our team ya BK Insurance irahari kugira ngo isubize ibibazo byanyu mufite. Ntimutinye mubabaze, bose barahari kugira ngo basubize kandi babashe kugera babashe kuhaza ibyifuzo byanyu no kubasha gusubiza ibibazo byose mufite. So we have a question. Thank you. This is an innovative solution. Right now, you're only offering motor insurance. What is the future of the digital platform? When will you integrate a new product or service? Murakoze. Ni ukuvuga ngo twatangiranye na moto nk'uko mwabibonye, ariko technical team yacu irimo irareba no ku zindi product kugira ngo vuba bishoboka nazo babashe kuzibona. Murakoze. Thank you. Ikindi kibazo ngo the services were explained more in English. If the managing director could please explain even in Kinyarwanda for the people who are not able to understand English, if you could please explain the services more clearly in Kinyarwanda, that would be really helpful. Urakoze. Nk'uko nari nabivuze, iyi ni ako kanya ni izina twahaye umuyoboro w'ikoranabuhanga twakoze kugira ngo abakiriya bacu n'abazaba abakiriya bacu mu gihe kizaza bajye bawucaho babaze ibijyanye n'ubwishingizi, babaze igiciro cy'igicuruzwa cy'ubwishingizi bagibwirwe, hanyuma nibacyemera bagure ubwishingizi, nibagura ubwishingizi babona aho banyura bishyura, nibamara kwishyura bamenyeshwa amasezerano y'ubwishingizi, bayasome bayarebe, nibayemera bayashyireho umukono, hanyuma ubwishingizi babe barabuguze mu buryo bwuzuye. Ubwo ni ukugura. Cyokora hari n'abari bafite ubwishingizi bukiri no hagati bugifite igihe, uciye muri uyu muyoboro nabwo uragenda ukabureba utireka ndeba ariko igihe ubwishingizi bwanjye buzarangirira, kugira ngo bigufashe mu igenamigambi ryawe. Kumenya igihe ubwishingizi bwawe buzarangira si ukugira ngo ubimenye gusa, no kugira ngo utegure uko uzishyura ubundi buzasimbura ubwo ngubwo. Ushobora guca kuri uwo muyoboro nabwo ukabubona aho bufite bwose n'igihe buzarangirira. Ikindi, hari certificate igisabwa n'inzego zitandukanye yitwa certificate of insurance cyangwa se non insurance, sinzi impamvu bayita non insurance kandi ikwiye no kwerekana ko wari uzifite. Iyo nayo yajyaga igora abantu igihe bagurisha ibinyabiziga cyangwa bagurura, bakagenda mu bigo by'ubwishingizi buri kimwe bakigeraho basaba iyo certificate. Ubu rero uzajya uca kuri uyu muyoboro, iyo certificate uyisabe uyishyure, nayo unayihabwe igusanga aho uri. Kimwe n'inyemezabwishyu zikunze gukoreshwa mu bijyanye n'imisoro n'ibindi, izo nazo uzajya uzibona uciye kuri uyu muyoboro. Ni ukuvuga ko si umuyoboro ukora ikintu kimwe gusa, ni umuyoboro ukora ibintu byinshi kandi mu buryo bw'ikoranabuhanga, hanyuma ukawukoresha uciye kuri internet connection muri smartphones cyangwa computer cyangwa gadgets zindi zibikoresha,
cyangwa se unyuze kuri USSD code cyangwa se umubare akanyenyeri 775 akanyenyeri 4 urwego ugakurikiza amabwiriza. Ibyo usubije byose nk'uko nari nabisobanuye, amakuru duhaye, amakuru tugushubije kurinda bishoje ni amakuru arinzwe, nta wundi muntu uri hagati aho ngaho uyareba, nitwe tuyabona uyahaye akaba ari nawe uyabona tugushubije. Birizewe, birarinzwe, biremewe, bikora nk'uko n'ubundi waba uje ku ishami ryacu ukadusaba serivisi uvugana n'umukozi. Nkaba rero namenyesha abadukurikiye n'abazabisoma nyuma ko ni uburyo bwizewe, bwizwe neza, butunganyijwe kandi bworoshye. Ngira ngo nari nabivuze, umuntu wese ushobora gusoma kandi bitasaba gusoma ibintu bihambaye byinshi kuko amagambo agiye ari magufi, nikomeza, nigura, nishyura, nikanda aha, nishyiramo indangamuntu, ni amagambo agiye ari magufi asanzwe azwi kandi amenyerewe, ku buryo rero iyo nzira yose iroroshye, irizewe, irashoboka kuri buri mukiriya wese ndetse n'uwaba ahagarariye umukiriya. Nk'uko nari nabivuze rero, icyo tugamije nyamukuru ni ukugira ngo uburyo bwo kugera ku bakiriya bwiyongere, n'abashaka kutugana batugereho kandi mu buryo buboroheye. Urakoze. Urakoze cyane Alex. We have another question from the audience. It states, will my personal data be safe when I buy insurance using the new platform? 100% safe. As I said in my previous observations, the platform is secure, 100% secure. You know, IT experts will not say there's no 100% security. But as far as we are concerned, as far as BK Insurance is concerned, we are a certified data processor by responsible and relevant institutions. So we are authorized to receive data, we are authorized to process data and to store data. What we guarantee for our customers and prospective customers is that all data sent to us through this platform is secure and stored in the right and the relevant databases that are certified, and we can assure the audience that their data will retain its utmost privacy, and we will make sure that we guarantee your privacy as it should be guaranteed and as provided by law on data protection. Thank you. Much, Alex. So, Laurent, I have a question for you. How does the Nakokanya campaign aim to address the low insurance penetration challenges identified among young professionals, SMEs, and upcountry customers? Okay, thank you. Actually, in life, we face challenges, and there are risks everywhere. Then the only protection that people have for their lives and for their businesses and properties is insurance. As BK Insurance, we have decided, and because we value our clients, existing clients and potential clients, to develop a product that will make the process easier, fast, and accessible, and convenient. This product, as usual, a lot of development have been made on the market and specifically by BK Insurance, but this one is going to be above and beyond, because people who used to be frustrated, perceiving that insurance may not be easy to get, this Nakokanya is going to address it, because you'll be able to get it wherever you are, whether at work, whether you're at home, using your computer, using your smartphone, or even the phone that is not smart. So being easy, being accessible, being fast and reliable will make sure that those who used to think that they cannot buy insurance protect themselves against the risk that they are exposed to. Will get to know that it is easy to access it, and they will try it. And after knowing that it works and
they will have to buy insurance, and it is a continuous process. Whoever will do it will keep encouraging others to buy insurance, and actually in life, penetration will keep increasing. And specifically, it's not that we have motor insurance today, as earlier mentioned, even other products that will address the needs of our clients will come in future. Thank you. Much, Laurent. We also have another question from the audience. It said that, can I buy insurance for someone else using the platform? You can. Iyo ukoresha akanyenyeri ushobora kugurira undi muntu kuko hari aho bakubaza uwo ugurira ubwishingizi, hanyuma ugashyiramo nimero ye n'indangamuntu ye ukabasha kumugurira, rero birashoboka. So, Laurent, another question from the audience. If I have an issue with the product, can I still call the office or come visit you for help, for your help? If they have an issue with the platform, can they come to your office for help? Yeah, very sure. Yeah, this product has come as a solution, but it doesn't mean that as other services are going to stop. It means that you can do it, you can try it, you can use it. It works and very well. But in case you face any challenge, you can still come to our office. You can still use our contacts, and we support you. Thank you. And also, can I pay using mobile money? If so, what happens if I do not have enough funds when I buy my insurance? Ariko iyo ugiye kwishyura ugasanga nta bwishingizi, ugasanga nta mafaranga ufiteho, birashoboka ko ugenda ukayashyiraho, noneho iyo ugarutse ushobora gukanda akanyenyeri karindwi karindwi gatanu akanyenyeri gatatu, hanyuma ukishyura nta kibazo. Okay. If I may add, same as when you walk into a branch and you want to buy insurance and you touch into your pockets and you do not have sufficient cash, what do? You go back to your bank and you withdraw money and come back and pay or continue the instructions for pending transactions. You can proceed with the pending transaction and pay, or cancel and start afresh. What the system assures and what we can assure the audience, you are not going to get an insurance cover when you have not paid the premium. So it is even by the law, without premium, without an insurance cover. So make sure before you start, you have sufficient funds into your phone, into your accounts, such that when you get into the stage of payment, then you make full payment or installment payments, as we may have structured in the system, because even installment payments are allowable in some instances. Thank you. Thank you so much. This question also goes to the managing director. It states, besides the digital platform, what else is BKGI doing in terms of digitalization and to improve its services to the clients? This is one of the key initiatives and paramount, but we've done a lot. We will probably book another space here and come and explain. But before you go into digital channels and creating systems for accessibility to your customers, you must make sure that we have adequate IT systems first. Whatever we are building, these platforms and all the integrations, they sit somewhere. So first thing, you must make sure that we have adequate IT infrastructure, adequate IT systems, adequate databases, such that they act as a platform for whatever you want to plug in and serve your customers. So we've made sure that we have such in plenty, and we are doing several and more investments into this space. And we will keep investing into technology. We are not stopping. We've just begun in as far as digital platforms are concerned, but this is the beginning of the start.
we will keep building systems, integrating into platforms that can serve our customers better, integrating platforms that can enhance our linkages and networks with our stakeholders in the markets and other markets. So it's a lot that we have in store. Let's first focus on how we access our products in insurance and services. Let's see how we make sure that our customers are served and served very quickly, but securely above all, and make insurance affordable and convenient to an extent that you no longer have to sweat for you to buy and possibly check the pipeline of your insurance needs. Thank you. Njye mfite ikibazo kiri personnel kireba Dominique. Hari ukuntu USSD code zikunda kugenda gakeya cyangwa hakabaho overloading. Ni iki kiba, wenda tuvuge nk'umupolisi agusabye icyemezo cy'uko ufite insurance and USSD code ikaba irimo iragenda gakeya, ni ubuhe buryo mwashyizeho bwo gufasha abakiriya in case habaye ikibazo nk'icyo ngicyo? Urakoze cyane. Uko USSD zijya zikunda kugira ibyo bibazo, ariko kimwe mu byo twateguye ni uko iyo urimo uyikoresha noneho ukaza kugira ikibazo, ni ukuvuga ngo ugasubiramo, ntabwo tukwemerera ko utangira, ahubwo komereza aho wari ugeze. Okay. Ikindi kibazo, ni ubuhe buryo mwateguye ku buryo amakuru y'umukiriya aba ari protege, aba adashobora kuba access n'undi muntu wo hanze cyangwa undi muntu winjiye muri platform yiwe? Ni ubuhe buryo mwashyizeho bwo gushyira protection ku makuru y'umukiriya uri gukoresha ino platform? Nimba wabonye neza uko platform imeze, ni ukuvuga ngo tubanza kureba koko nimba ari we uri kuyikoresha. Tuvuge urugero, iyo urimo uyikoresha ugakenera kwinjira mu makuru, turakubaza ubanze wemeze koko nimba ari we uri kuyikoresha. Ni ukuvuga ngo umuntu ashobora gutwara telefone yawe ariko akaba atazi password yawe, urumva, noneho nimba tumuhaye verification ngo abyemeze, bisobanuye yuko atayifite ntazigera abasha kugera ku makuru namwe. Iyo ni imwe muri security dufite. Ikindi tubanza kuverifiya koko ese koko ni weho uri kuyikoresha, kubera ko hari amarobots ajya ashobora gukora izo transaction. Nujya ureba neza, ibyo nabyo ku bantu bakoresha poto nabyo birimo, ku buryo ubanza kwemeza neza koko nimba ari wewe. Ikindi yenda umuntu ashobora kuvuga ngo yamenye password yawe, yayibonye ndetse na message arayibonye, ariko nanone hari ibindi bintu birimo, kuko turakubaza noneho tubwire indangamuntu yawe, especially ntabwo ushobora kuzamenya indangamuntu yawe nashyiramo indangamuntu idahwanye n'amakuru arimo aduhereza, n'ubundi ntabwo tuzigira tumuhereza iyo serivisi. Urakoze. Urakoze cyane Dominique. So Alice, sorry, icyo wari umubajije ngo kwa kundi iyo ukanze akanyenyeri nyine bikarodinga bigatsinda, wenda ukaba uri kumwe n'umupolisi, Dominique ntabwo yagisubije, wenda nakubwira ko iyo uri kumwe n'umupolisi uba warangije kugura ubwo bwishingizi, noneho iyo process irangiye urayisevinga vignette, ku buryo umupolisi ayikubajije utajya gusubira muri ya systeme kugira ngo wongere ushake iyo vignette, wayisevinze ku buryo bikorohera uhita uyereka umupolisi. I have another question for you. Discuss the impact of the new product on the customers and the market at large. This product, what impact does it have for the customers and also the market that is going to be using the platform? Urakoze. Nk'uko twabivuze, ubu buryo bwo kugura ubwishingizi ni uburyo bworoshye, bwihuse, bwizewe kandi bwegereye buri wese. So impact navuga ni uko ni ukuvuga ngo ni ubwishingizi uzagura aho uri hose kandi mu gihe icyo ari cyo cyose, kandi ukabugura utarinze kuvuga ngo urideplashije. Akenshi usanga hari nk'igihe umuntu ashobora kwiretruva ubwishingizi bwamurangiranye, kandi akavuga ati ntabwo nshobora kujya mu muhanda nta bwishingizi mfite. So rero aho ngaho urumva ko ari ikintu cyoroshye kugira ngo ahite abugura atarinze kwideplasa ngo afate iyo risk yo kujya mu muhanda nta bwishingizi afite. Okay, thank you so much, Alice. We have another question from the audience.
Can businesses use the platform? Ntabwo nzi businesses icyo yashakaga kuvuga, ariko nk'uko nigeze kubisobanura mbere, ari ikigo kinini gishaka niba ufite imodoka nyinshi, tuvuge ari ubwishingizi bw'ibinyabiziga ushaka, urumva ko niba ufite imodoka tuvuge 100 cyangwa zirenga, kugira ngo uce muri iyi system ugenda ushyiramo imwe, ntabwo iri designed gutanga serivisi ku bigo n'amabizinesi manini. Nk'uko nari nabisobanuye mbere, designed gutanga serivisi ku bantu ku giti cyabo, n'amabizinesi matoya 1, 2, 3. Ibyo byashoboka, ariko uburyo bwo kugira ngo amafleet manini y'amamodoka akoreshe uburyo, ibyo tuzabitekerezaho tubyongereho nyuma. Ariko ubu umuyoboro wari ugamije abantu ku giti cyabo n'abandi b'ubucuruzi butoya, ko aribo tuba tubona basanzwe bafite n'imbogamizi mu kugera ku bwishingizi n'uburyo butangwa n'uko buteye. Naho nk'uko nari nabisobanuye mbere, ibigo binini biba bifite uburyo bigera ku bwishingizi kandi bitavunitse, ariko ntabwo bikuraho ko nabwo dukora uburyo bwo kubibegereza mu buryo bw'ikoranabuhanga. Buriya bo ntabwo tuzakoresha izi za feature phones, tuzongera ahubwo features kuri iriya ipoto, ku buryo n'ibigo binini mu minsi mike bizajya bikoresha bitiriwe bitwohereza kuri za email nabo bakagura ubwo bwishingizi. But for now, the target is individuals and the small and medium enterprises. Thank you so much. So, Alex, can you please explain to us how this platform aligns with the BK Insurance vision and mission? Yeah, thank you. As I said, if you read through our values, one of the outstanding one is to become a customer-centric insurance company. So one way of becoming a customer-centric company, of course, is to design products and services that address the prevailing needs of your customers and address the needs and the wishes of your future and the prospective customers. So we are very certain and assured that this digital platform will address the issues of convenience to our customers, will address the issues of simplicity, will address the issues of coverage. We've got customers that are in the far corners of the country that we would reach in a costly manner. But now that we have got this Nakokanya platform, we to deploy our services and products has become the easiest thing that we can do. As I said at the beginning, we are now taking insurance services from offices, from branches and agents into the hands of our customers and the individuals. Now, in that way, we see it as becoming more customer-centric, as our promise is in our mission and vision. So, but in the end, in a broader way, apart from being closer to our customers, sure enough, it will increase the uptake of insurance, and then in the end, we will have modestly contributed in making sure that the raw levels of uptake of insurance in the country increase. By how much, it's too early to assess now, and it can't be only one factor that will increase insurance penetration in the country. It has to be multiple factors working together in the same economy. But what is important is that we have contributed our part, and this is a cardinal part in as far as increasing uptake of insurance is concerned. So it aligns so much, and customer centricity has always been our DNA, and will continue in that direction. Yeah, thank you so much, Alex. We also have another question from the audience. Can someone buy insurance, someone from another country, can they buy insurance for someone who is in Rwanda? So far, we have a local payment process. We are using mobile money. In the end, we are going to add even the cards, the cards, Visa card or anything else. It is in the future. So far, it's a local payment. We are using mobile money. Yeah, but there's a way you can do it. If you want to purchase insurance for someone who is in Rwanda, then
send money to that person in Rwanda, and then that person will buy. So there's no challenge here. The issue is to be able to afford buying. So if you can't go through the platform to buy for your relative or your friend, you can simply send money. And there are so many avenues of sending money from other countries into Rwanda and from Rwanda to other countries. So send money to your friend, and then your friend will go through this platform and purchase their insurance. So no challenge here as far as we can see. Thank you. Thank you so much, Alex. Thank you for addressing the issues from the audience. I hope the audience are now satisfied with what you have replied to them and how you've demonstrated the the use of the platform. Think if there's another message you want to address to the public, more explanation or encourage them to use the platform, you can address them now, talk to them now, encourage them to use the platform and tell them what more is in the store for them so that you can keep them interested in using the platform. Okay, thank you. I think I can add on something on what we have said. One is that when you are using either the USSD or even the platform, you have an option to choose the language that is convenient to you. Another thing is that we have started it, and going forward it will continue for the existing clients. When you want to renew, we are normally used to sending them a message of a notice of renewal. So when we are sending the notice, in that message there is a link where you can click and go to the website and buy insurance. Thank you. Icyo twababwira ni uko iyi produit ya n'ako kanya twayikoreye abakiriya bacu dufite ubu ngubu n'abashaka kutugana kugira ngo bibafashe biborohereze kandi bitume bagura ubwishingizi babureba, bareba ikiguzi cyabwo, bareba igihe burangirira, bareba uko bunyuranye mu buryo buboroheye. Ubu rero iyo tubishyizeho tubiberetse tuba dusaba ko babikoresha, hanyuma kandi mu gihe cyo kubikoresha, igihe baba babonyemo imbogamizi cyangwa icyakosorwa, icyanozwa, icyakongerwamo, nabwo tuzanezerwa tubonye iyo feedback mu bakiriya bacu ndetse n'abandi batari abakiriya bacu n'abanyamakuru nk'amwe, wabona icyagororwaho, icyatunganywa cyangwa icyakongerwaho, nabwo will be happy to receive feedback and assess, evaluate, and where possible, improve and move forward. But what we can tell our customers and prospective customers, this is the beginning, and we began on a higher note. Expect more from us in the coming days and months. Thank you. Thank you so much. As we come to the conclusion of our session, I want to thank everyone who participated. I want to thank our incredible speakers and the people behind the scene. And of course, you, our precious audience who participated and were able to have the conversation with us. It was a pleasure having all of you around. Tune in our next sessions and also use the platform, use the comments to the platforms of BK Insurance. Let them know what your experience with the platform is, and feel free to reach out to them if you have any problem. You are also allowed to visit their websites, their social media platforms. If you meet any challenges while using the platform that they have brought to you, the Nyakokanya platform. Thank you for being with us. It was a pleasure having all of you around, and it was a pleasure being your host. Thank everyone. I thank you, Laura. Thank you, Alex, and you, Alice, and also Dominique. Thank you, Raisa. Thank you. Appreciate. Thank you for having us.